of the lost films made in the post-war period, one film seems to have come to the spotlight. Miss Malini, a story written by R.K. Narayan, was produced by Gemini Studios in the year 1947. The film would be remade as Mr. Sampath in Hindi in the year 1951. Several years later, in the early 70s, the same story would be adapted by Cho Ramaswamy to make his film with the same name. There are two significant reasons for renewed interest in this film. This was the film to show the first glimpse of legendary actor Gemini Ganeshan, who appeared in a small scene in this movie. Drama company with Sitaram, Javal Sitaraman, the producer and director, drama நடத்துவார். அந்த ட்ராமாவுக்கு அவ்வளோ நல்லா பாப்புலரு. அது ஹீரோயின் புஷ்பவதி. அந்த ஹீரோயின் வச்சு அதை நம்பி தான் நடத்துவார். அன்றைக்கி ட்ராமா நடத்தும்போது ஜெமினி கணேச ஹவுஸ்ஃபுல் டிக்கெட்லாம் போட்டு உடனே சந்தோஷத்தோட சீதாராமன் வந்து சார் கலெக்ஷன் ரெக்கார்ட் பிரேக் அப்படின்னு ஒரு டைலாக் சொல்கிறார். உடனே ரெக்கார்ட் பிரேக்கு உன்னோட கொஞ்ச நாளில் தியேட்டர் பிரேக்கு அப்படின்னு ஜாபத்தை சொன்னாங்க. என்னன்னா ஹீரோயின் காணும். இப்படி காணாதனால இவன் இந்த ஜோக்கை சொன்ன உடனே பதில் சொல்கிறது அந்த டைலாக் தான் சார். அந்த அந்த சீன் அந்த படத்தில் ஒரு சீனில் மட்டும்தான் இருக்காது. आज भी हाउसफुल है, लोग टूटे पड़ते हैं. बड़ी अच्छी बात है. अभी तो लोग टूटे पड़ते हैं, थोड़ी देर में कुर्सियां टूटी पड़ी होंगी. साहब, खेल 1 घंटे बाद शुरू करें तो? क्यों? मालिनी नहीं आई इसलिए? Miss Malini was also one of the earliest films to feature cartoon elements. S.S.Vasan had built a separate cartoon division and had ordered the creation of a cartoon series based on a fictional Gemini lion. Unfortunately, this project was scrapped midway. Following the abandonment of this cartoon project, Vasan commissioned the pioneering cartoonist Thanu to lead the group of cartoonists into creating a cartoon film now based on real actors. This film was called Cinema Kadambam and was released along with the movie Miss Malini. With each frame of the cartoon having to be drawn individually, 6 months of work would lead to only about 200 feet of footage. This made no economic sense. Following the release of Miss Malini, the cartoon unit was disbanded. Interestingly, in an interview given by late P.K.Nair in the year 2011 to Kaatchipizhai magazine, Nair mentions that S.S.Vasan had donated a set of movies produced by Gemini Studios to the National Film Archives of India. Nair confirms the arrival of Miss Malini to the archives in the same interview and also mentions the film being one of his personal favorites. However, from the interview we also do understand that the negative print quality of this film sent by Vasan was much more inferior to Chandralekha or Avayar. The author of this documentary was informed by staff of the NFAI who verified their internal records and said that Jayaganthan's Unnai Pol Oruvan, which arrived in the film archives, now lies in a totally decomposed state. No information on the original state of the reels could be obtained, and it could be anybody's guess as to why the film had eventually decomposed. Strangely, unlike Unnai Pol Oruvan, there appears to be no records of the film Miss Malini in the film archives. Where then did this film go? In an interview, P.K.Nair, this one, in 2011, said that he bought Gemini's Miss Malini into the archives. Today there is no information about this film. Is there any way to find out what happened to this film? I really do not know what the context of the interview was. But let me tell you, just to answer you in a different way. What I'm going to do as of now, in fact we have started doing that, as a part of this film heritage mission, I'm going to assess my entire collection. The work has already started. Whatever collection I hold, each and every reel will be taken out. It will be kept on a viewing table, winding table, checked for its quality, and then we will kind of categorize them as per their condition. So this is a kind of a I would say an audit itself, because my entire collection on whatever is there on my film, all these things will be taken out, each and every reel, and I will kind of get to see what is what. So this is what we are going to do. We have started doing that now. Okay. So theoretically, Miss Malini may be lying somewhere there. I really do not know. Unless and until that exercise is over, it's possible. Okay. Possible. Okay.
After spending close to 3 years in prison on being implicated in the Lakshmikantan murder case, M.K.Thyagaraja Bhagavathar was now making a comeback. His last film Haridas, which had released in 1944, had set the box office records on fire by running for 3 consecutive years, and expectations were obviously high. His new attempt Rajamukthi, which released in 1948, however sent shockwaves across the industry. The movie was a financial disaster. Bhagavathar would never see his glory days again, and he passed away a decade later. But in the context of the story, Rajamukthi bears a tragic tale. Rajamukthi till 1970 நான் பார்த்துருக்கேன். It is a surprising thing. 1948 ரிலீஸ் ஆன அந்த ராஜமுக்தி ட்ரேஸே இல்லாத போயிடுது. அது எப்படின்னு எனக்கு புரியல. இவங்க சொல்கிறதெல்லாம் நான் நம்ப மாட்டேன். இந்த வெள்ளி கிடைக்கும், அதனால் அதை உருக்கிட்டாங்க அதுன்ட்டு. அந்த மாதிரி போட்டால் 1948 எவ்வளோ ராட்டன் ஃபிலிம்ஸ்லாம் நீங்கள் கிடைக்கிறது ஸ்க்ரீன் பண்ணுறாங்க. அதெல்லாம் உருக்க மாட்டாங்களா? இவனுக்கு மாத்திரம் தனியாக உருக்குவாங்கன்னா புரியல. ஏதோ பண்ணுறாங்க. எனிவே நான் என்னோட எஃபர்ட்டை என்ன முடிக்கல, போயிட்டே இருக்கு. ஓகே ஓகே சரின்னு ஒருத்தர் எழுத்தாணியார் தெரு. ஓகே. சுப்பிரமணிய ஆசாரின்னு ஒருத்தர் இருக்கார். ஓகே. ஒரு 7-8 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு கிடச்சிது. நான் அவரை போய் பார்த்தேன். ஓகே. அது என்னன்னாக்கா சத்யசீலன் அவர்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு. ஓகே. நான் போய் கேட்டேன். ஓகே. கேட்டால் இட் இஸ் ட்ரூ, ஐ ஹாவ் தட் ரீல். ஓகே. ஆனால் மொத்தம் 21 ரீலில் 7 ரீல் கெட்டு போச்சு. அது என்ன ஒன்றுக்கு 14 ரீல்ஸ் அவைலபிள்னு சொன்னார். ஓகே. நான் சொன்னேன், நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்கள் சார், யூ ரைட் அ லெட்டர் டு கொலம்பியா வீடியோஸ் சிங்கப்பூர். ஓகே. தே வில் பை இட் ஃப்ரம் யூ. ஓகே. இருக்கிற வரையில் அவன் சிடி போட்டு அனுப்பான். ஓகே. தட் இட் செல்ஃப் இஸ் ஓகே. உங்களுக்கு ஏதோ பணம் கிடைக்காது, சும்மா வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம், நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னேன். சரிப்பா நான் எழுதி போடுறேன்னு அவரும் சொன்னார். காப்பாற்றுங்க சார், பாகவதரோட படங்களை கிடைக்க மாட்டேங்குது, காப்பாற்றுங்கன்னு. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நான் 2-3 தடவை சிங்கப்பூர் போனபோது அவங்கக்கிட்ட நான் கேட்டேன், கொலம்பியா வீடியோஸில் சத்யசீலன் இருக்கா, ராஜமுக்தி இருக்காங்க. இல்லை சார் அதெல்லாம் ரைட்ஸே கொடுக்கல எங்களுக்கு. ஓகே. புதுவாளூர்னு படம் பண்ணியிருந்தாரு. அது 2 திருச்சி தியாகராஜா ஃபிலிம்ஸு அந்த நேமில் இருந்தது. ஓகே. ராஜமுக்தி வந்து வெளியே வாங்கின படம். அது சத்யசீலன், தமிழர் பெருமாள் வெளியே வாங்கின படம். 2 படம் தயாரித்து வித்தது வந்து விநியோகத்துக்காண்டி வாங்கினது இந்த 3 படமும். சரி சார், இப்போ இந்த ரீல்லாம் வந்து பழைய ரீல்லாம் வெள்ளிக்காக விற்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே, அந்த மாதிரி ஏதாவது விற்கும்போது ஏதாவது வெள்ளிக்கு உருக்கி ஏதாவது காசு கொடுத்தாங்க உங்களுக்கு? அதெல்லாம் கிடையாது. சும்மா வெயிட்டுக்கு தான் போட்டிங்களா? வெயிட்டுக்கு அவ்வளோ கண்டமெடுத்து குப்பையில வந்து தூக்கி போட்ட மாதிரி ஆகிப்போச்சு எங்களுக்கு. அதாவது ரோல் வந்து பெட்டிக்குள்ளே இருக்கும். பெட்டி வந்து பெரிய ட்ரங்கு பெட்டி வச்சு அடைச்சிருப்பாங்க. அப்போ அந்த உள்ள ஹீட் ஆகி அப்படியே ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டி எடுத்தோம்னா உடைய தன்மைக்கு போயிடும். அதில் ஆயில் கண்டெய்னர் எல்லாமே ஆயிரும். முன்னே எங்கள் அப்பா இருக்கிற காலத்தில் என்ன செஞ்சுருவாங்கன்னா, அதை எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு பேஸ்ட் ஆயில் மேலே தடவாமா அப்பா அப்படியே தடவி திரும்ப வேறு பெட்டியில் மாற்றுவாங்க. இப்படி மாற்றி வைப்பாங்க. அந்த மெயின்டெனன்ஸ் இல்லாமல் போயிடுச்சு. ஆனால் காலி பண்ணுற டைமில் ஒரு ரீல் கூட யூசேஜில் இல்லாமல்